ஓகே கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே கேமு கனெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். சரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே ரைட்டு. நேற்றுக்கு எங்கே விட்டோம்? லோடு போடு இங்கே தான் விட்டோமா? நேற்றுக்கு ஸ்டாப் பண்ண இடத்துல இருந்து இன்னைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே ரைட்டு. செட்டிங்ஸ் இன்னும் அந்த அளவுக்கு வளர்க்கப்படலை. அதனால ஃபைட் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே போகலாம். இப்போ என்னது கிங்கு கிட்டயா? ஓ யாரெல்லாம் மார்னிங் சாப்பிடுங்களா? ஒய்யில்லை இசட்டு. யாரோ பேசுறாங்க. Good to see you. Morning, Witcher. Those blades of yours should be useful today. Oh. Voltest's would-be assassin. You said you'd ask around. I put the word out. I did. And It's a riddle wrapped inside a secret. I thought you knew people who could help. I can give you any cutthroat in Temeria. Problem is, your assassin came from elsewhere. You sure? Sure as you stand before me. Does Voltest plan to continue the siege? No, we're to mount an assault. Finally. Truth be told, I'd rather sit here than risk my neck on those walls. I did what you asked. You killed the cockatrice. Wonderful. Tough job. Routine Witcher's work. I'll have your coin as soon as we finish off the Lavalettes. I'll be generous, I promise. I'd like it beforehand. Promises made before battle are often hard to keep. You one of us or not? போலாம் அட்டாக். We seek the king. He waits near the machine. No reason to go in here. On the armor of courage. Have no mercy. You sightseeing. Gods be with you. Your deeds will be forgiven. A beautiful day for battle. Fear not, Excellency. We're out of range of their arbalists. I am no warrior, sire. I must admit, I prefer to Not joust good. verbally or with a pen. Finally! Traitors of the realm boil tar on the walls while you dally with the royal advisor. How may I assist you, sire? We mount an assault today, and you'll be at my side. Follow me, gentlemen. Let's not keep the traitors waiting. போட்டான்டா ஒரு போடு. Sire, you said we were out of range. That was a ballista, Excellency. Its arms strengthened with bronze plates and strung with horsehair. It can propel heavy bolts up to a mile away. A deadly and very costly weapon. An experienced crew can cock and release 2 bolts each minute. Yet it has one flaw. Your Grace, please take cover. The recoil of the arms is so strong upon firing that the weapon shifts. It simply cannot hit the same spot twice. I had no idea Your Grace was a learned military engineer. I'm not. I gave the Baroness those ballistae 2 years ago for her birthday. Sire. What say you, Excellency, of men who live in spite of such wounds? And what say you, Your Grace, of soldiers who inflict them? Those who did this live no more. என்னடா இப்ப இருந்து டேமேஜ் பண்ணிருக்காங்க. Master Geralt, I wish to converse with you once the storm of battle has subsided. As soon as possible. What do they call you, soldier? Wait. You served with me at Brennerin during our foray into the Pontar Valley. Norman Sador. Still an arbalist? Yes, sir. Fight has not been kind to me. Ha! Norman Sador. For your years of faithful service to the crown, I appoint you Decurion of the Arbalists. Onwards, gentlemen. No reason to dawdle. போர் பண்ண சொல்லியா எல்லாருக்கும் ப்ரொமோஷனை கொடுத்தள்ளியிருக்கான். எத்தனை பேர்
தெரியும் உசுரோட போர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இருப்பான் தெரியாது. நல்ல பிளான் தான். You அவன் were வந்து saying நல்ல சந்தோஷமா போர் everything all செய்வான். right? Forgive my candor, Your Majesty, but I must ask, what fate awaits the royal bastards when... They're my children. If I hear bastard one more time, someone will die. Painfully. Your Grace, forgive me. But the laws of succession are irrefutably clear. Piss on the laws. I'll change them if need be. Above all, I'll not allow a band of treacherous barons to use my children as their banner. Your Majesty is entirely within his rights. Thanks to Geralt of Rivia, my daughter Ada is alive, and is now the wife of Radovid of Redania. I see. I fear you do not, Excellency. The midget king merely awaits my demise. I am certain King Radovid of Redania wishes Your Majesty a long and healthy life. That wasn't even a meeting, Excellency. The old families will never accept Redania on my throne. Ada will have to content herself with Redania. I understand. The issue of succession remains unresolved. Your Grace, I request your permission to retire. You have it. சரிதான். யாருக்கு Black கொடுக்கணும் ones in my camp கஷ்டமா for a இருக்குன்னா battle. விக்டருக்கு கொடுக்கடா. What has the world come to? நான் ஓய்வு பண்ணிட்டு இருக்கேன். Nothing would make me happier than returning his shriveled head to Emir in a sack. But Triss Merigold insisted I be patient and courteous. Was I? I couldn't have handled it better myself. Ha! I always knew you were one of us. And bugger what folks say. They talked about Ada no end. Have you learned anything about the assassin? Nothing new, sire. A month's passed and we don't know any more than we knew when we began. This investigation's going nowhere. My agents have learned little also. But we'll find the culprits. It's just a question of time. Now for the battle. I want you at my side today. Then you may go where you please. Thank you, sire. Where are you aiming, imbeciles? Soldier! Spyglass! What is going on up there? The gods! Count Etcheverry! Catch, Witcher! Aim for the road with the red plume. Not 6 months ago, he swore eternal friendship to me. Quickly! How much higher? என்னடா அதான் தெரியுதா? தெரியுது. 2.5 degrees. பார்க்கவே இல்லை அட்டாக் பண்ணிட்டு. Inside. Did we hit the bastard? He ducked. Damn it! We'll get him on the walls. Follow me, Witcher! ஃபாலோவா சரி பண்ணுவோம். You know, Witcher, I'm prepared to forgive Louisa. All she need do is to kneel before her king. Very noble of you. Are you mocking me? Never mind. I'm certain Louisa will realize her mistakes. Besides, children should have a mother. I'm lost. It's quite simple. Louisa and I had a bit of a tiff. She made demands I could not fulfill. Understand? I think so. Count Etcheverry and others immediately intervened, all noble, all sympathetic. They claimed the evil king would take her children, but they would protect them, even மேலே place மேலே them on போயிட்டே the இருக்காங்க. throne. எத்தனை மாடு And the Baroness was duped, her motherly love used. In truth, they desire privileges that would weaken the throne. தெரியல. ஒரு மாடியிலே கூப்பிட்டு Surviving soldier's life. Taking orders, smash your foe. Going and country, there your wife. And a long road at your toe.
நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க. Bread and vodka's all you get. சுத்தம். When you're plowing, சரி, boy, you எத்தனை மாதிரி தான் கட்டி வச்சிருக்கீங்க நடக்கல. பாட்டு பண்ண வாங்கிட்ட. look alive, man! இப்போ என்ன பண்ணலாம்? ஒரு பேசுவோம். Where the hell are we headed? What the fuck do we want? This I like! ஓ மோட்டிவேஷன் டாக்கு. போடுறா, இப்போ என்ன பண்ணலாம்? உங்களுக்கு பக்கத்துல இருக்கேன். Eyes on the bridge! We're nearly there! Weapons at the ready! That tower was ridiculous. It was designed to break the rebels' morale. A bunch of lords and lordlings took a ride to then pompously stride on top of the walls, while the real army fought and died below them in the shit and piss-filled streets. If years of service have taught me anything, it's that the Highborn don the best costumes and get the best vantage points, whether at a ball or in battle. But it's not the time for that kind of jousting, Witcher. Continue your story. சரி. Okay. You were at my side almost all the time after the bridge collapsed. Almost. Tell me how you got into the monastery courtyard. Okay. Ha! And they said we couldn't get near the walls. Half a day and the town is taken. Report! Fighting for the castle continues, and a group of rebels have barricaded themselves inside the monastery. What of my children? Likely in the church as well, sire. Fen took a priest to task. Finally mumbled something about a passage neath the walls. It would take a week to get a battering ram in here. Axes, sire? That will also take time. But what other course do we have? This priest. What of him? What of this passage? I fainted before I could really get going on him. He's under guard below. You've some work to do, Commander. Yes, sire. Silas, you look to this door. Fen, come with me. Witcher. Your Grace. I've a mission for you, one suited to your abilities. Vernon can be persuasive, but he's also hot-tempered, at times losing both his self-control and his subject. You must try to find this other passage on your own. Succeed, and you'll be the envy of all Vizima. Oh. Soldiers loyal to the Lavalettes would never harm the Baroness's children. I shall be reassured as to that when I see them, not before. We must act quickly. The rebels are dispersed, in disarray. As dim-witted as they are, I fear they could conclude the children would make good hostages. Maybe Roach will get something out of this priest. It's a relatively large town. I could use a hint. I'm counting on him. But time is of the essence. Please explore the area. We seek a tower of something similar. Beware of traps. They may have planted some. You're best suited to this. My men lack your skills. Okay, right. I'll go. I'm relying on you, Witcher. Where are those axes? Move your asses! இவன் உடைக்க நான் இப்படிதான் போடுனா சரி ஓகே தேடுவோம் போவோம் எவனாலும் கொடுக்க வராமல இருக்கலாம் Would you release us, soldier, sir? Shut it. We're innocent. The king will decide your fate.
Damn it! Anyone know what the law looks like? The wife wants me to get her some shoes. இந்த பக்கம் போக முடியாது. ஷூவா போடு. பொருளை இங்கே அடிக்கணுமோ? இல்லை. Damn it! Anyone know what the law looks like? The wife wants me to get her some shoes. எவனோ ஒருத்தன் Know nothing of politics. What will you do with us? The king will decide. சர்ச் என்ன இருக்கு? காசா? இந்த அடி வச்சேன் உங்களுக்கு. இல்லையே, விட்டு போக முடியுமா? அவன்டா கதை தட்டுறான். இந்த ரூட்டு தெரியக்கூடாது. Would you release us, soldier, sir? Shut it. We're innocent. The king will decide your fate. எந்த ரூட்ல போனோம்? God help us! ஓ, Time to pay your war tax. Gold and silver on the table, and shut your gob. These people are unarmed. This is not your concern. Get lost. Get out of here, now. Right. Sir. Let's go. Thank you, sir. Thank you. Be careful. You may not be so lucky next time. Find a place to hide. I must find my wife first. They herded her away with others like cattle. Good luck. இவங்க யூஸ் ஆவானுங்க இதுல. சர்ச் என்னென்ன இருக்கு சொல்லுங்க. Fire will cleanse your tainted souls. Talk to the commander. எங்க இருக்கான் அந்த கமாண்டர்? Hurry up! We haven't got. இவனா? You've no business here. Leave them alone. They're innocent. Innocent. They're with the Lavalettes. Weeds that need to be ripped out with their roots so they won't grow back again. Treason spreads like the plague. No one will leave here alive. And you, stay out of this. I won't stand by while you murder innocents. So, what'll you do? Kill you. I was not after your blood. I have witnesses. Let the people out and walk away. Unblock the door! I'll report this. Yeah, you do that. Burn anything or touch a single woman, you sons of bitches, and the king will hear of it. வந்த வரைக்கும் எல்லாத்தையும் விட்டு வேண்டியதான்.
காக்கா லாக்கா என்ன லாக்குன்னே இருக்கு. Now, whoresons, you'll answer for treason. What treason, my lord? We're simple folk and know nothing of politics. Are like dogs. What will you do with us? The king will decide. Now, up against the wall and shut your traps. இது கப்பல சவுண்டா கேக்குது. மாடியில இவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? இவனால கதவை அடைச்சு வச்சுட்டு உள்ள I've always been the king's loyal subject. But we're Temerians. Would you release us, soldier, sir? Shut it. We're innocent. The king Anyone will know what decide the law your looks fate. like? What will The wife happen? wanted to get some shoes. What will I do without a thumb? So many men will die, all because of one bitch. என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வந்துருக்காங்க. Maybe you could make a speech, Witcher. And now, whoresons, you'll answer for treason. What treason, my lord? We're simple folk and know nothing of politics. Lavalette lost, so you whimper like dogs. What will you do with us? The king will decide. You Now, have found an up against armor the wall and shut your traps. into evidence of your armor like to be okay, right? நல்லது. I sword upgrade, sword upgrade. இது கிராஃப்ட் காம்பனன்ட் ப்ளூயிங் ஸ்டோன் அப்கிரேட் இருக்கு. ஏகப்பட்ட ஸ்டோன் அப்கிரேட் இருக்கு. பார்க்கல. சரி சரி நிறைய ஐட்டம் இருக்கு. நல்லது சாப்பிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் வெளியே போய் Would you release us, soldier, sir? டெம்பிள் கிரவுண்டுக்குள்ள போகணும். The king will decide your fate. டெம்பிள் கிரவுண்டுங்கிறது எது ஃபர்ஸ்ட்? டெம்பிள் எங்க இருக்குன்னு பார்க்கலாம். உள்ள டொப்பு டொப்பு சவுண்ட் கேட்குது.
உடைக்க முடியுமா? Find a way inside the bridge. First, armor enhancement. Okay. Potion, traps, bomb, weapon, crafting, diagram, quest items. Okay. So, எப்படி பண்ணணும்? It was seeking their commander yield to the witch. The soldiers lost their response. Okay. Eager for the blood, the soldiers introduced fire to the house, in which they had impressed the town. So the something, and only Witcher could save them. Therefore, our hero approaches the village commander. And okay. Inside, the soldiers were threatening to some okay. When Gerard saw the soldiers to be an easy victory began them. Okay, right there. That is anything. Oh, now. இல்ல டொப்பு டொப்பு சவுண்ட் கேக்குது. இல்ல பூட்டி வச்சிருக்காங்க. Leave us be! You're free. Thank you, my lord. Find a place to hide until this madness ends. But where? They burned down our homes, made off with everything else. Gods, why? Quiet down, please, before they hear us and come back. இருக்குதெல்லாம் எடுத்து வந்துங்க. ஃபர்ஸ்ட் மேப் ஓப்பன் ஆகலாம். அது சூப்பர். மேப்ல நான் பார்க்க வேண்டிய இடம் எங்க இருக்கிறது? மோனஸ்ட்ரி தானே? அது எங்க இருக்கும்? இதுவா? அரண்மனை போல இருக்கு. இதுதான் பேலஸ் போல இருக்கு. அப்ப நம்ம போக வேண்டிய இடம் மோஸ்ட்லி கிராஃப்ட் ஐட்டம் கிராஃப்ட். ஓகே. ஏதாவது இடத்த மார்க் பண்ணாங்களா? ஒன்றும் பார்க்க முடியல. மொட்டையா விட்டு வச்சிருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம இங்கே தான் தெரிஞ்சிருக்கோம். இதுதான் பெருசா இருக்கு. மோனஸ்ட்ரி போவோம். They've taken all from us, save எதிரியா? Greetings. Block the passage, quick! பிளாக் பண்றாங்களா? இந்த பக்கமா? பிளாக் பண்ணா சுத்திக்கிட்டு தான் போடுமா? ஓகே. லாக் சூப்பர். எதுவும் உடைய மாட்டேங்குது. சோல்ஜர்ஸ் ஆர்டரா? என்ன ஆர்டர் பண்ணியிருக்கானுங்க?
This location must be delivered to the direct road. இதான் ஆர்டரா? நிறைய ஐட்டம் இருக்கும் போல இருக்கு. ரூட் கிடைக்கும் பார்த்தா காசு கிடைக்குது. சரி அந்த இதுக்கு ஏதாவது ஒன்று கிடைக்குது. ஆர்மர் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் தான். சரி யூஸ் ஆகும். நம்ம இங்கே போனோம் ரூட்டை மறுத்து கொடுத்தாங்க சுற்றி போக முடியும் பார்க்கணும். சரி ஒரு ரொட்டி தேட சொல்லி ஏதோ கிடைக்குது. கிடைக்கிறதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கணும். அட்லீஸ்ட் விட்டு காசு பார்த்துக்கலாம். காசு அங்க போனோம். ஆனா விஷயம் என்னன்னா இதை பிளாக் பண்ணனால சுத்திட்டு போனோம். சுத்திட்டு போறது எப்படி போறது? இன்னைக்கு ஒரு டோர் இருக்கு. காட்டுல இருக்கா? எரிச்சாலும் ஒட்டாது போல. ஏதாவது ஒரு ரூட் இருக்கு. ஃபுல்லா வந்த வழியிலேயே போக முடியும். கோழி They burned down our homes, made off with everything else. God, why? Now, சுத்திட்டு போலான்னு பார்த்தா ஏன்டா இவன் ரொம்ப ஸ்லோ நடக்காது. would you release us, soldier, sir? டைம் Shut ஓடுதா? it. We're innocent. The king will decide your fate.
அந்த இடத்துக்கு போக ஒரு ரூட்டை கண்டுபிடிக்கலாம். ஓடட்டா? ஏன் ஓட மாட்டேன்? மெல்ல நடந்து மட்டும் போறான். ஓட மாட்டேங்கிறான், மெல்ல நடந்து போறான். What shall we do now? எப்படி அங்க போறது? ஓடிட்டு இருந்தவங்க கீழ் நடக்கிறான். பட்டனை மாற்றி அமைதி அனுப்பிட்டோம். லாஸ்ட் இதுன்னு தெரியல. இது ஓப்பனாக ஏன் விச்சர் இவ்வளோ ஸ்லோவாக நடக்கிறது தெரியலையே. ஸோ இந்த ரூட்டை அடைச்சிட்டாங்க. ஏதாவது ஒரு ரூட்டு சரியா இருக்கணுமே. இங்கே ஒரு ரூட் இருக்கா? எல்லாத்தையும் லாக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ரூட்டு தெரியாம கஷ்டப்பட்டு இருக்க. குழந்தை அழுகுற சத்தம் கேட்குது. அந்த பக்கம் போக முடியல. இந்த பக்கம் அடைச்சு வச்சிருக்காங்க. மேப்பை பார்ப்போம். மேப்பு பிரகாரம் நம்ம இங்கே போக வேண்டியது கரெக்டா? இப்படி வருவது இந்த வழியாக
இந்த கேப்பை பயன்படுத்தினா போக முடியும். ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க இதையும் அடைச்சிருக்காங்க. ஸோ அப்போ நம்ம எப்படி யாருன்னா இங்க இருக்க இந்த ஒரு வழி தான் இருக்கு. இந்த ரூட்டு இந்த ரூட்டா போக முடியாது. இந்த ரூட்டை மடக்கிட்டாங்க 1 2 3 அப்படின்னா வலது பக்கம் போயிட்டு இந்த 3 ரூட்டை ட்ரை பண்ணலாம். ஏன் நம்ம ஓடி நல்லா தானே ஓடிக்கலாம். 3 ரூட்ல 1 2 ரூட்டை மடக்கி வச்சிருக்காங்க. They burned down our homes, made off with everything else. God, why? Quiet down, please, before they hear us and come back. இது லாக்கா சுத்தம். ஏதோ காட்டுறாங்க. They've taken all from us, save our lives. எதுக்காக எல்லா டோரும் என்னது? ஒரே இடத்துல சுத்த விட்டுட்டு இருக்காங்களே. லாக்கு ஒழுங்கா ஓட மாட்டேங்கிறான். எதனால? விழுந்துருவானா? வேண்டுங்க. இது இவரு கை காட்டுறாரு அந்த பக்கம். பிளாஸ்ட் ஆகாம நல்ல ஐடியா இருக்கு. ஒரே ஒரு பாம் இருக்கு. ஓகே, கண்ட்ரோல் கிளிக்.
Wow, வேஸ்டா போச்சு. At your service. Greetings. Welcome. Greetings. Welcome. ஓகே ரைட்டு. The Witcher is saying that someone would visit their temple. Okay, and conclude that the alley could connect a secret passage to the temple. Okay, இது வரைக்கும் நல்லது. இப்போ the alley-க்கு அப்போ நம்ம போய் ஆகணும் next. எப்படி போறது தானே விஷயம். ஏதாவது ஒன்று பண்ணணுமே, என்ன பண்ணலாம்? சரி. To the temple. ஓடுறா விச்சரு, இதெல்லாம் நடக்க வேண்டிய விச்சரு. ஏதாவது பட்டனை மாட்டிக்கிட்டேன் போ. What shall we do now? பார்த்தே இல்லையா? எவனாவது ஏதாவது ரூட்டை போட்டு உட்காந்துட்டாங்க. They burned down our homes, made off with everything else. God, why? Quiet down, before they hear us and come back. இல்ல. And now, whoresons, you'll answer for treason. What treason, my lord? We're simple folk.
folk and know nothing of ஓகே politics. ரைட் ஏதோ ஒன்று இருக்குது. Lavalette lost, so you whimper like dogs. What will you do with us? The king will decide. Now, up against the wall ஓ and show your எழுதிருக்காரா? tricks. தப்பா கடஸ்டாண்டா. அடிக்கடா. ஓ ரூட்டை கண்டுபிடிக்க முடியும் போதும் போதும் ஆயிட்டா. ஓ இன்னும் ஏன் இருக்கு? ஒரு சீக்ரெட் டோரை கண்டுபிடிச்சு பண்ணாங்க. கேட் போர்ஷனா? ஓகே ரைட்டு. கேட் போர்ஷன் கேட்டு 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 இங்கே எந்த மாதிரி இருந்துச்சு? போர்ஷன் இருக்கு இருக்கு. ஓகே கண்ட்ரோல் மெடிடேட் அல்கெமி கிரியேட் பண்ணியாச்சு. எங்க ஆச்சு ட்ரிங்க்? கேட் போர்ஷனை பிடிச்சாச்சு. அதுக்கடுத்த அல்கெமியில் போயிட்டு கேட் போர்ஷனை கிரியேட் பண்ணலாம். இல்லையோ இதை மிஸ் ஆகுது பாத்தீங்க. ஓகே ரைட்டு எஸ்கேப். கேட் போர்ஷனை பிடிச்சிருக்குல்ல, பிடிச்ச மாதிரி தெரியலையே. கண்ட்ரோல் மெடிடேட் போர்ஷன் ஓ இப்பதான் பிடிக்கிறான். என்ன போர்ஷன்ல பிடிச்ச? ஐயோ தப்பா டேஜை குடிச்சிட்டான் போல இருக்கே. சரி ஓகே பார்த்துடலாம். இல்லை கரெக்டாக முடிச்சிருக்கான், கண்ணு தெரியுது. மேல இருந்து கீழே வந்திருக்கோம். இறங்கியிருக்கோம். இவ்வளோ ஸ்லோவாக நடக்காது தெரியாது. இல்லை ஓ என்ன ஏதோ என்ன இருக்கு?
Wrong, okay. Wonder how many more. இங்க இருக்கா? வந்துட்டோம், வந்துட்டோம். Scoia'tael. வந்துட்டாங்களா? இப்ப நம்ம மேல போனோம். வெப்பன் சேஞ்ச். Blasphemers! ஓகே, அது பவர் தீர போதா? சூப்பர். தீர்ந்துருக்கு. நல்லது. என்னடா லாக் பண்ணி கட்டுறது? லாக்கில் இருக்கு, நான் என்ன பண்ணலாம்? நிறைய வெப்பன் சூப்பர். இன்னும் ஓவர் லோடு கேரி பண்றவங்க அந்தந்த வெயிட்ல மூவ் பண்ண முடியல. லாக்னு கட்டுது. பாசிபிலிட்டி இருக்கும். 156. ஓகே, வெப்பன்ஸ்
ஏகப்பட்ட வெப்பன்ஸ் இருக்கு. அதனால கூட நம்ம கலக்க முடியாம இருக்கு. நடக்க முடியாத என்னடா முந்து போகட்டா என்னடா வந்துட்டுங்களா அடிக்கிறா. Don't move back! For Temeria, men! To die for Temeria is to die a good death! Down with Bartes! They're no knights, they're traitors! Take no prisoners! இதை அப்படி ஓப்பன் பண்றது. இருக்குடா எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த நைட்டு இருக்கு நினைக்கிறேன். கிடைச்சது கீ. சூப்பர். ஓகே ரைட்டு. You have just become the most titled witcher in the world. And the wealthiest. I'll remind you of that when this is all over, sire. See, Vernon? Geralt succeeded. Lucky he did. பாவி The priest பையன். was downright discourteous and went off to meet his gods. I saw Scoia'tael on the river. Where? How many? What colors did they wear? Plough the elves. We'll tend to them later. The monastery awaits. கூட இருந்து புலி படிச்சிருக்கானுங்க. Scoia'tael. This puzzle is beginning to come together, Geralt. You're either telling the truth or weaving a very convincing lie. I want to hear the rest. While I remember, what happened to the dragon? It destroyed half the castle. Killed hordes of soldiers and flew off. Where? In the general direction of Edda. To think it almost killed us all. Arian Lavalet has surrendered the castle. Open the gate. Arian lives! Open now. Kneel before your king and I shall show you mercy. Looks like we're stuck. Indeed, and my magic's no good here. The main force down in those boats is going to beat us to town. Want to head back to the tent? The camp will be nice and empty now. I've had enough for today. Tempting. Look, the King's Special Forces.
What of the Baron? You really had to kill him. No other way sometimes. இவன் எதிரியா கூட இருந்தவனா அப்போ ஒரே மாதிரி இருக்கானுங்க. Sire, Vernon Roach. Tell me, Roach. there's fighting in the town. A section of our forces crossed the river in fishing boats and swarmed the streets, burning, raping, pillaging. The Lavalettes are making a stand near the temple. What of the Baroness? Alive and safely tucked away. Unsoiled, I hope. As you ordered, sire. She's fine. And beautiful as ever. The children were not with her. But you know where they are? In the monastery. But we've yet to penetrate that area. Cross, quickly. Protect the king! Dragon! Take cover! To the hoardings! Protect the king! Run for the hoarding! I'll give my leg for a heavy crossbow right now. It's a dragon. I can't எங்க believe இருக்கு? it. Marigold, stop admiring it and do something! It's not that simple. Before the troops turn my army to cinder! Witcher, how do you fight something like that? You don't. You run. Son professional you are. We've got to get to the town. We might stand a chance there. Is it true you witches don't hunt dragons? Mm-hmm. This one doesn't seem true. You want me to go over and tell him? No idea, you're the master expert. The gate! They're at the gate! At them! Back up. I'll open the gate. Quickly! Go! I'll manage. ஓ, I can teleport myself, but not you. Run. Trish! The bridge is burning! Quickly, this way! ஓடுறா ஓடுறா ஓடுறா. திருப்பி எரிய. ஓடு 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 ஓடு. வந்தாச்சு. இந்த பிரச்சனை தான். இது எப்படி சமாளிக்கிறது? நல்ல வேலை வந்தாரு. Plowing dragon nearly reversed the course of the battle. The fighting should have scared it off. Forget the dragon. I need to hear how this story ends. Foltest bastards. The Solar. What happened? We might have arrived at the same time if not for Tails. Be specific, Witcher. Well, the Archpriest told the truth. His Majesty King Foltest of Temeria. Arthur Tales, erstwhile Count of Nesvat. Oh, sorry. I signed your sentence. Yes, yet the Baroness saw fit to pardon me. An awkward situation, to be sure. Anais and Boosie, where are they? The royal children. Don't test my patience, Tales, and I'll grant you a quick death. Confess, Foltest, before the gods and the people. Boosie and Anais are the fruit of your loins. Bow to the gods and admit the truth. You may not have noticed, Tales, but I just took this town. Aided by murderers, sorcerers, and a mutant for whom nothing is holy. This is hallowed ground. You will not raise your hand against a servant of the gods. Where have you taken the children? The Solar. They're in the Solar. What is this? Blasphemy! Sorcerer's tricks! Quiet down, Tails. This is a church. I'll not forget this, mutant. You hear? Damn, I've seen assaults go awry, but the dragon topples them all. Okay, right. Tops what?
புது கொஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணால் கண்டிப்பாக டைம் எடுக்கும். நான் நினைக்கிறது என்னன்னா இன்னைக்கு இதோட நிறுத்திக்கலாம், இது நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம். தேங்க்யூ காய்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். எல்லாரும் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நன்றி.